The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Snappy welcome, my dear children. Hope you're all fine and safe at home. In the previous class, we learned the concept drift velocity. And after that, we got introduced resistivity of materials. We got introduced the topic resistivity of materials. So today, we are going to learn some more points regarding resistivity of materials. So let's begin the session. Before discussing the resistivity of materials, let's have a look at the classification of resistors. So actually, what is a resistor? All of you know that a resistor is an electrical component which is commonly used in electronic circuits to reduce current flow or to adjust voltages, etc. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിൽ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്പോണന്റ് ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ സിംബൽ ഓഫ് എ resistor in an electrical circuit or an electronic circuit. ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ റെസിസ്റ്ററിനെ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. സോ എ റെസിസ്റ്റർ വിച്ച് ഓഫേഴ്സ് സം റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ദ കറന്റ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ്? യെസ്, ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് is ohm, which is denoted using this symbol. So commercially produced resistors are of two types, that is wire-bound resistor and carbon resistors. So what about wire-bound resistor? Yes, wire-bound resistors are made by winding the wires of an alloy. See, for example, magnanin, constantan, nichrome, etc. Okay, അപ്പോൾ magnanin, constantan, nichrome പോലെയുള്ള alloys എന്നാണ് നമ്മൾ വയർ ബൗണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ്. ഈ alloys നമ്മൾ അതിന് വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വയർ ബൗണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. And what about the second type of resistors? Yes, carbon resistors. നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിൽ കുറച്ചുകൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. സോ കാർബൺ റെസിസ്റ്റേഴ്സ്. റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ഹയർ റേഞ്ച് ആർ മെയ്ഡ് മോസ്റ്റ്ലി ഫ്രം കാർബൺ. സോ കാർബൺ എന്നാണ് നമ്മൾ കാർബൺ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ആർ സ്മോൾ ഇൻ സൈസ് and their values are given using a color code. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു റെസിസ്റ്റർ പറയുന്ന സമയത്ത് പറയാറുണ്ട് 2.2 കിലോ ഓമിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 470 ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റർ ആണ്. അപ്പോ ഒരു റെസിസ്റ്ററിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? യെസ്, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കാർബൺ റെസിസ്റ്റേഴ്സ്, ദ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കളർ കോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കാർബൺ റെസിസ്റ്റർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു കാർബൺ റെസിസ്റ്റർ ആണ് എന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് വി വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലേറ്റർ. സോ ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ദർ ആർ two types of resistors, that is wire bound resistor and carbon resistors. Wire bound resistors are made by winding the wires of alloys like magnanin, constantan, nichrome, etc. And carbon resistors, they are made by using carbon. Okay, carbon ആണ് carbon resistors ഉണ്ടാക്കുന്നത്. And in the case of carbon resistors, the values of resistance that is given using a color code. Listen children, now let's discuss the color code of resistors, or now let's learn the color code of resistors. So the resistance value of commercially available resistors are usually indicated by standard color coding. So these type of resistors have a set of colored rings on it. For example, carbon resistors. Here you can see the image of a carbon resistor. അപ്പോൾ carbon resistorന്റെ പുറമെ colored rings നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ, പല പല കളറിലുള്ള റിങ്സ് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ഈ റിങ്സിന്റെ കളേഴ്സ് നോക്കിയിട്ടാണ് അതിന്റെ
റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കാർബൺ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി കാർബൺ റെസിസ്റ്റേഴ്സിന് പുറമെ ഇതേപോലെ കളേർഡ് റിങ്സ് കാണാൻ പറ്റും. സോ ഈ റിങ്സിന്റെ കളർ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് എത്രയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള റെസിസ്റ്റർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ? അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കളർ നോക്കിയിട്ട് ആ റെസിസ്റ്ററിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദിസ് വി ഹാവ് എ ടേബിൾ. Yes, this is the resistor color codes. So here you can see various colors, also the numbers, multipliers and the tolerance corresponding to each colors. Okay, അപ്പോൾ ഓരോ കളേഴ്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറും മൾട്ടിപ്ലയറും ടോളറൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. So these are the colors: black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, gray, white, gold, silver and no color. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു കാർബൺ റെസിസ്റ്റർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂഷ്വലി ഒരു കാർബൺ റെസിസ്റ്ററിന്റെ പുറമെ കാണുന്ന കളേർഡ് റിങ്സിലെ കളേഴ്സ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും. സോ ആ കളേഴ്സ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി ഹാവ് എ കാർബൺ റെസിസ്റ്റർ വിത്ത് വേരിയസ് കളേർഡ് റിങ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു കാർബൺ റെസിസ്റ്ററിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കാർബൺ റെസിസ്റ്ററിന് പുറമേയുള്ള കളേർഡ് റിങ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? റെഡ്, റെഡ്, റെഡ് ആൻഡ് സിൽവർ. അപ്പൊ ഈ കളേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് ഈ റെസിസ്റ്ററിന്റെ വാല്യൂ, ഈ റെസിസ്റ്ററിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? സോ ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദിസ് റെസിസ്റ്റർ. അപ്പൊ ഈ റെസിസ്റ്ററിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം പല കളേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? റെഡ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ കളർ നോക്കുക, ആ കളറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ടേബിളിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാം. Okay, so what is the number corresponding to the color red? Yes, that is 2. So the first number is 2. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കളർ നോക്കുക, ഇതേപോലെ തന്നെ ആ കളറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറും ടേബിളിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാം. So second color, that is also red. And what is the corresponding number? Yes, 2. Okay, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കളറിനും സെക്കൻഡ് കളറിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ടേബിളിൽ നിന്ന് എഴുതി. Now the third one, തേർഡ് കളർ എഴുതുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും തേർഡ് കളറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ അല്ല എഴുതുക, പകരം മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ് എഴുതേണ്ടത്. സോ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് നമ്പർ എഴുതി ഇൻടു തേർഡ് കളറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലയർ വേണം എഴുതാനായിട്ട്. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് തേർഡ് കളർ? യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റെഡ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ മൾട്ടിപ്ലയർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു റെഡ്? ദാറ്റ് ഈസ് 10 raised to 2. Okay, so 22 into 10 raised to 2 ohm. That is the resistance. Okay, then one more thing, here you can see another column, that is tolerance, which is in percentage, right? ഒരു റെസിസ്റ്ററിന്റെ ടോളറൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. And the tolerance for the color gold, that is 5%. For the color silver, that is 10%. And for no color, that is 20%. So here the color is silver. And what is the corresponding tolerance for silver? Yes, that is 10%. So here you have to mention the tolerance, and in this manner we will mention the tolerance plus or minus 10%. Plus or minus 10%. So this is the resistance of this colored resistor and the corresponding tolerance. Okay, so in this manner we can calculate the resistance of a resistor. Clear? Now let's do another one. Yes, listen children, here we have another color combination, that is yellow, violet, brown and gold. Okay, so let's calculate the resistance of this resistor. So first color is yellow. So we have to collect the corresponding number for the color yellow. Yes, what is the corresponding number? Yes, that is 4. So the first number is 4. Now what about the second color? Yes, violet. And what is the corresponding number for the color violet? 7. So 7. Now the third one, third color inde multiplier aanu ezhudandad. So 47 into, what is the multiplier of the third color? That is brown. Yes, what about the multiplier? That is 10 raised to 1, or simply it is 10. Clear? So 47 into 10 ohm. 47 into 10 ohm. Now the last color, that is gold, and here we have to mention the tolerance.
So what is the corresponding tolerance of the color gold? 5%. So plus or minus 5%. So this is the resistance of this resistor. So in this manner we can calculate the resistance of resistors. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കളേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാർബൺ റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഹിയർ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗിവ് യു എ ഹോംവർക്ക്. ഹിയർ വി ഹാവ് ടു റെസിസ്റ്റേഴ്സ് A and B. Okay, so you have to calculate the resistance of these two resistors, and here the colors are indicated by alphabets. Okay, colors are indicated by alphabets, and the letter A corresponds to the color brown, B corresponds to black, C corresponds to red, and D corresponds to gold. Okay, so this is a homework for you. Find out the resistance of these two resistors. Now, let's get into the next topic, that is temperature dependence of resistivity. So the resistivity of a material is found to be dependent on temperature. The resistivity of a material is found to be dependent on temperature, and the resistivity of a metallic conductor is approximately given by this equation, the temperature dependence of a metallic conductor. Okay, the temperature dependence of resistivity of a metallic conductor is approximately given by rho T is equal to rho 0 into 1 plus alpha into T minus T0. Okay, where rho T is the resistivity at a temperature T, and rho 0 is the resistivity at a temperature T0. Okay, and alpha is the temperature coefficient of resistivity. Okay, alpha is the temperature coefficient of resistivity. So what will be the dimension of alpha here? Listen children, ഇവിടെ LHS resistivity ആണുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിക്ക് ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് RHS യെസ് റോ 0 ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വിൽ ബിക്കം റോ 0 പ്ലസ് റോ 0 ഇൻറ്റു ആൽഫ ഇൻറ്റു T മൈനസ് T0. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ച പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജനിറ്റി പ്രകാരം LHSലും RHSലും വരുന്ന ഡയമെൻഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അത് സെയിം ആയിരിക്കണം അല്ലേ? സോ LHSൽ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ റോ 0 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേമിനും എന്ത് വരും? റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ തന്നെ ഡയമെൻഷൻ വരും. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ടേമിലും എന്ത് തന്നെ വരണം? റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ തന്നെ ഡയമെൻഷൻ വരണം അല്ലെ? പക്ഷെ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ കൂടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? പക്ഷെ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഡയമെൻഷൻ വരാൻ പാടുമോ? പറ്റില്ല. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ആൽഫ? ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഡയമെൻഷനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന രീതിക്കായിരിക്കണം ആൽഫയുടെ ഡയമെൻഷൻ വരേണ്ടത്. വൈ? ബിക്കോസ് LHSൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ RHSലും അതുപോലെ മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദി ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ആൽഫ? യെസ്, ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ആൽഫ is simply T raised to -1. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചറുടെ ഡയമെൻഷനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന രീതിക്കായിരിക്കും ആൽഫയുടെ ഡയമെൻഷൻ വരിക. കാരണം ഇവിടെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജനിറ്റി പ്രകാരം ഈ ഇക്വേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ആൽഫ? ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി T raised to -1. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് ഇക്വേഷൻ? ഈ ഇക്വേഷൻ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം അല്ലെ? യെസ്, y is equal to mx plus c എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോമിലാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്. യെസ്, ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഫോർ വേരിയസ് മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് metals, semiconductors, and for standard resistors. So listen, here we have plotted the resistivity of various materials against the temperature. Okay, and here we have different graphs like this. And from this it is clear that in the case of materials like metals, in metals the variation of resistivity is like this. That is, the resistivity of a metal increases with increase in temperature. Okay, the resistivity of a metal increases with increase in temperature. For example, copper. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നേച്ചർ കാണിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റൽ ആണ് കോപ്പർ.
Okay, so metals എങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ വേരിയേഷൻ വരുന്നത്? The resistivity increases with increasing temperature. So what about the temperature coefficient alpha? In this case, the temperature coefficient alpha will be positive because the resistivity increases with increase in temperature. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും ശരിക്കും ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് വരിക. So alpha will be positive. Clear? And what about semiconductors? Yes, in the case of semiconductors, the resistivity decreases with increase in temperature. അപ്പോൾ സെമികണ്ടക്ടറിന്റെ കേസിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപെൻഡൻസ് ഇങ്ങനെയാണ്. The resistivity decreases with increase in temperature. For example, germanium, silicon, etc. അപ്പോൾ ജെർമേനിയം, സിലിക്കൺ പോലെയുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഈ ഒരു നേച്ചർ ആണ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Their resistivity decreases with increase in temperature. So in this case, what about the temperature coefficient alpha? Yes, in this case, alpha will be negative because the graph is decreasing. Clear? And the final one, that is standard resistors. In the case of standard resistors, see for example wire bound resistors. അപ്പോൾ വയർ ബൗണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വയർ ബൗണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സാധാരണയായിട്ട് നിക്രോം, മാഗ്നാനിൻ, കോൺസ്റ്റന്റാൻ പോലെയുള്ള അലോയ്സ് എന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അലോയ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെ വയർ ബൗണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപെൻഡൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we have arrived in a conclusion that the variation of resistivity is very little with temperature. അവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കേസിൽ അവിടെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ടെമ്പറേച്ചറിനെ അത്രത്തോളം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറിന് അനുസരിച്ചുള്ള റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് വയർ ബൗണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെ. അപ്പോൾ വയർ ബൗണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നിക്രോം, മാഗ്നാനിൻ, കോൺസ്റ്റന്റാൻ ഒക്കെ ഈ ഒരു നേച്ചർ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. Okay, so this is all about the variation of resistivity. Okay, അപ്പോൾ മെറ്റൽസിൽ എങ്ങനെയാണ്, സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ എങ്ങനെയാണ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ വേരിയേഷൻ, ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വേരി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. Yes, listen children. Now we have learned the variation of resistivity with the temperature, right, for metals, semiconductors and for standard resistors. And in the case of metals, whenever the temperature increases, the resistivity also increases, or the resistivity increases with increase in temperature, right? And for semiconductors, the resistivity decreases with increase in temperature. So have you ever thought the reason behind this? Yes, here is the explanation for the variation of resistivity for materials like metals, insulators and semiconductors. And before that, we have an equation for resistivity, right? And we know that resistivity is the reciprocal of conductivity. And in the previous class, while deriving the expression for drift velocity, we arrived in an expression for conductivity in terms of relaxation time, mass, electronic charge, number, density, all these things. And this is the equation, that is conductivity sigma is equal to Ne square tau divided by M. Okay, so what about the expression of resistivity? Is that is 1 by sigma, that is equal to M by Ne square tau. Okay, where M is the mass, N is the number density, is the electronic charge, and tau is the relaxation time. So from this expression, it is very clear that the resistivity is dependent on the number density and the relaxation time. What about the relaxation time? What is actually relaxation time? Yes, it is the time interval between two successive collisions, right? Okay. So in the case of metals, we know that the resistivity increases with increase in temperature. Why it is so? What is the reason behind this? Listen children, in the case of metals, the number density N does not change with temperature. Okay, in the case of metals, whenever there is an increase in temperature, the number density means the number of charges per unit volume. Okay, the number density does not change with temperature, but at the same time the average speed of electrons increases. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ചാർജസ് ഉണ്ട്. സോ വെനവർ ദർ ഇസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ ചാർജസിന്റെ ഒക്കെ സ്പീഡ് കൂടും. So the average speed of electrons increases. So this increases the frequency of collision. അപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൊളീഷൻ നടക്കാനുള്ള ചാൻസസ് എന്താണ്,
കൂടുതലാണ്. So this increases the frequency of collision. അപ്പൊ കൂടുതൽ കൊളീഷൻ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൊളീഷൻസിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ടൈം അവിടെ ഡിക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അവിടെ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അടുത്ത കൊളീഷൻ നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ്. So this increases the frequency of collision and thereby decreases the relaxation time too. ഓക്കെ, അപ്പൊ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൊളീഷൻസ് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കൊളീഷൻസിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ടൈം ഗ്യാപ്പ് അവിടെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So this decreases the relaxation time. So in the case of metals, whenever the temperature increases, there is a decrease in the relaxation time. Decrease in the relaxation time means what about resistivity? Yes, the resistivity increases. So in the case of metals, the resistivity increases with increase in temperature. Increase in temperature. Clear? In the case of metal, the resistivity increases with increase in temperature. Now, what about insulators and semiconductors? In the case of insulators and semiconductors, the case is different. Just now we have learned that in the case of semiconductors, the resistivity decreases with increase in temperature. Resistivity decreases with increase in temperature. And the reason is the number density N increases with temperature T. Okay, in the case of insulators or semiconductors, the number density, that is the number of charges per unit volume, increases with temperature. അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലുള്ള ചാർജസിന്റെ നമ്പർ അവിടെ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വെൻ N increases, what happens to resistivity? ഡിനോമിനേറ്റർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമറേറ്റർ എന്താവും? ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെ. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഓർ സെമികണ്ടക്ടേഴ്സ്, ദ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഡിക്രീസസ്. ദ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ. Okay, so this is the explanation for the variation of resistivities in the case of metals as well as semiconductors or insulators. Clear? So that's all for today. Hope you understood the concepts discussed today. So remaining portions we can discuss in the next video. Till I meet you in the next session, it's a bye from me, Kirti teacher.